Ndinokukwazisai mangwananana. I greet you this morning. Mwari akatitira munana. God performed a miracle. Amen. Pamwe tichatanga ndataura kamwe katestimony kakamboitika kaduku. Maybe I will tell you a testimony before this one. Amen. Might look smaller. Tanga tiri kukuwadzana. When we were to kuwadzana. I think 1.5 years ago. Saka after church. After service. Taataura isusu kuti when all hope is gone, when you don't know what to do anymore. So after church ndakaona vamwe sister. I saw a certain sister. Ndikavabatsira nemari yetransport. Then I gave her some money for transport. So kubva tazofellowshipa kubva ndapinda mumota kubva ndauya mutown. We fellowshiped and after that I took off to the town. Ndaandine mamwe mabrother 2 mumota. I was with other 2 brothers. Saka tasvika paJameson. When you go to the Jameson Hotel, vandati mabrother regedza endi kuchagirei kamari ketransport. The brothers, let me just find some money for you. Saka ndakatsvaga wallet yangu bva ndaishaya. Then I sought after my wallet. My brother vati don't worry, isusu we are okay. But I said don't worry, we're okay. Kubva vaenda ino bva ndasimudza mota kubva ndaenda. They went off and then I took off as well. But pandakanosvika pa munomutapa hotel, Crown Plaza. The Crown Plaza. Vandafungisisa kuti kuwallet imbori kupi we. Then I began to ponder on it. Kubva ndapaka mota kuti ndinyatsotsvaga wallet. I parked my car to real search for the car. Kubva ndatsvaga wallet kubva ndashaya. I sought for it, I couldn't get it. Ndakafonera brother Mataviri. I phoned brother Mataviri. Kuti kana muchiri pachechi chimbonditarisiraiwo wallet. Around the church, can you look for my wallet? Ndikafonera futi sister Ndlovu. I called sister Ndlovu. Asi wallet yakashayika. But it was nowhere to be found. Ndikati no, let me go back. I said okay. Yaiva evening service usiku watiri kutaura. I'm talking of an evening service. Kubva ndadriver from Crown Plaza. When I drove from Crown Plaza. Bva ndasvika paKuwadzana. I got to Kuwadzana. Bva ndatsvaga ndega wallet. I looked for it. Kubva ndagutsikana kuti haipo. And I was satisfied it wasn't there. Ndakatanga kuremerwa. I began to feel a bit. Because my particulars angu ese plus mari yanga irimo. All my particulars and some money was in there. I drove back. And ndakadzoka. Saka kubva ndapinda muroad yaibuda pachikoro ichizoenda pamain road inoenda kumain road inozoenda kumain road. When I got to the road that leaves the school to the main road achanga akatisiyana emazera. That will get into the main road from Amen. But then something said to me, fasten your eyes. Isamaziso ako muroad. Fix your eyes on the road. Saka ndakatanga kudriver ndakangotarisa muroad che. So I began driving with my eyes fixed on the road. Ndakunosvika parengi panogochwa chibage. When I was about to get to the rank where they ndakaona chimwe chinhu cheblack muroad. I saw a certain black thing on kubva ndanopaka paside peroad. Then I parked on the side of the road. Makombi aipfuura achitsika chinhu chechi. Combis were passing by. Ndakatomirira imwe kuti itsike ipfuure. I waited for another to pass over it. Ndichinonhonga chinhu chechi. And I picked it up. Yanga iri wallet yangu. Alas, it was my wallet. Amen. Maparticulars ese arimo, mari irimo, everything ubva ndaisa muhomwe. I drove money, home. everything was in there. Ndibva ndadrive and ndikaenda kumba. Ndakaona Mwari. I saw God. Amen. Saka mubvunzo ndewekuti zvakafamba sei. Now the question is what happened? Ini ndakangofungawo kuti pandakaona sister vandakapa mari ndakakanganwa wallet pamusoro pemota. I just thought maybe when I was speaking to the sister I forgot. Saka ndakadriver iri pamusoro pemota. So I drove it above the roof of my car. Ikazonodonha kufungawo kwangu but I don't know what happened. I don't know what happened. I just think it happened that way. God bless you. Amen. Tochienda pane ane zuro Now to the recent one. Musi weThursday. On Thursday. Takaenda kufishing. We went for fishing. Na brother Murandu. Neumwe mukomana taenda kufishing taita zuva redu rakanaka zvakanaka chaizvo. Kubva tadzoka. Pakudzoka. Takusvika patoll gate. About the toll gate. Takaovertake brother Mudoti. We overtook brother Mudoti. Brother Murandu vototi ava ndi brother Mudoti ka. Pastor Murandu says that's brother Mudoti. Kuma 7, half 7 to 8. Around half 7. Kubva ndavafonera. I called him. Tubva tavamhoresa kubva vafara sereke vakatotaura kuti ndiri kubva kufamba. He was very happy. He was coming from. Tatokata phone zvatopera. So we hung the phone and we carried on. Kubva vazofona futi. Then he called us. Vakati mabrother muri kubva kufishing intoda fish ke. Brothers, you are from fishing. I need fish as well. Tikati fish dziripo. There is plenty of them here. Tichauya nadzo kumba kwenyu. We bring them to your house. Saka taenda Thursday, Friday tamuka
tauya taenda kubasa tapedza zvese nezvekuchechi tadzoka kumba tarara mangwana kusena. After service of Friday, the morning of a Saturday, tichiziva kuti kune muchato wekwaMatarire we knew there was a wedding at newekwatungwarara. tamuka kuti tigadzirire tiende kumuchato. So while preparing for the wedding, my wife ari kudzoka mubedroom, munoziva masista ndo anotanga kubuda kaachinobika achizodzoka. my wife is coming back to bed. Zvikanzi iwe Wake up early. taita break in kazi. So there's been a break-in here. ndikati what do you mean? No, zvikanzi tapindirwa. Somebody, an intruder came in our house. ndikati matsotsi here? zvikanzi Say, you mean these thoughts? Say yes. ndikati vaba chii? What did they take? zvika chatiri kuona izvi nezvi hamuna screen mulounge. What I can see now, observable, there's no screen in the lounge. ndikati chii chimwe? What else? saka kubva ndabuda So I left. takatanga kuona kuti mamusina zvinhu zvakawanda, mabhasikoro nefood Began to nemufriji. notice there was many things missing, bicycles, Mom, food, Sina. there was nothing. ndotarisa fish, Then I looked at the to hamuna find fish fish food there. as There well. was no fish. ndikati munhu adenana nabrother Mudoti ka. Now this person has started it over with Brother Mudoti. Amen. Hamuna nefish dzese. The fish is not in there. isusu tichienda kunoraura hove takakwereta takakumbira mabhatiri. Now when we went to for fishing, we yes, borrowed the mabhatiri batteries. ndeyapasta. Now the batteries. mabhatiri ebhoti hamuna. Now the body batteries are not in there. toita sei panapa? What do we do now? ndakadzoka ndibva ndapinda mubedroom bva ndavhara door. Came back, I closed my door inside. I prayed a short prayer. I made a short prayer. ndikafunga sister vekafoni. Then I not thought of, phone vekumozambique. then I thought of that same sister from Mozambique. ndikati saka iya yaiva testimony kaiyai. Okay, that one was a testimony. unoziva testimony dzimwe unozodziona in retrospect wakutarisa Now kumashure. you will see other testimonies in retrospect. yes, wakuti iya yaiva testimony, Then iya you yaiva begin to realize that one was iya a yaiva genuine testimony. testimony. That one was vandanamata bva real. ndapedza. Now after that, nezuro wacho takange tamisa umwe gadhina kumba kwedu. the same yesterday we had stopped a gardener from saka working for our house. ndakamufungidzira kuti ndiye. So I suspected it was him. saka kubva ndaenda kumba kwake, Then I went to his home. kubva ndanomuwana, I found him there. kubva taripota nyaya yekumapurisa, kubva taisa kumapurisa. We reported to the police. ini and kubva we handed ndambotora him over. kabreak, kubva ndadzoka kumba. Then I went. ndakazonzwa ripoti kuti kune zviri kuitika, Then I had a report something was asi happening, zvazvisina kusvika patati chida. but it wasn't to the extent I wanted. chimwe chinhu chikubva chanditi wambofonerawo here brother Mudoti Then kuti something mumbotaura nyaya. reminded me, did you call Brother then I Mudoti? called brother Mudoti. Ndikavafonera. ndichifonera brother Mudoti, While I was calling him, havana kumbonamata pamwe, ndo manamatira acho avari he kuita. never prayed. Maybe that's why he does it. Or that's why he vakangoti zvinhu ngazviwanike, zvinhu ngazviwanike, Just zvinhu say, ngazviwanike. let the things unozviwana chete, Let- unozviwana you chete, get this thing. zvinhu zvako wazviwana. Your things ngabatwe are- munhu iye, ngabatwe munhu. That person must be caught. That was it. ndikati muchanzwa testimony. Those wakaita nyayo, then I said, you hear the testimony. saka ndadzoka kumba, mapurisa akumba. munongoziva kana watangana nenyaya dzinoda mapurisa, You know, you when can't you be free report from. something from the police, hauchatomboite free. you will be tied up with them until they zvekumuchato investigation. zviya zvakabva zvatoramba. Now we taswera cancelled the nemapurisa, wedding issue. takamira nemapurisa tisisazive Once kuti toita we were sei. with the police and they start over the issue, pakapinda message. a message came in. makanzwa kuti mbavha inofona kana kuteksta munofunga kuti kunyepa zviri kuitika. Now, when you are told these Kana people pana in matwa. California, these things are happening if God is in there. saka meseji yefoni nyowani isingazikanwe yakapinda pane mukomana wokumba kwedu ichinzi iwe Now a message dropped in from a strange number. ndinozviziva kuti une mapurisa, And ndinozviziva kuti muri I kunditsvaga, know you are looking for me. With the tichada police. kuona kuti anosungwa wacho ndiani. We'll find out later who will be arrested. kubva tati mufonere katitaura. Now you call this person. akamufonera tikataura, He called him. We talked to him. tikati chitipa zvinhu zviri kupi. Now where our things bring them. aibva akata foni. Then he hung up. sezvisinei kumba kwacho Unfortunately, at the tanga home, taakukuziva. we now knew the place, kubva tafonerwa nevanhu vemuarea and we were called by the people kunzi in the munhu neighborhood uya adzoka. that the person is now back. kubva taenda nemota 3 mapurisa neuku nepfuti isu neuku nevamwe vakomana on the other side. Took off to that place with the police, or 3 cars, that side, from that side, all directions. tichisvika ipapo When we got there, akabva atiza, then he ran away. nekuti pamba pacho pane it's about 5 acres dziri mumasango zvekuti unogona kushaya kana vanhu 5 muyadi. The Come house on. is somewhere in the jungles, about 5 acres. You might not even find a person there. tichimhanyisana kuti titsvagane nemunhu uyoyo. As we were chasing after this man, mapurisa this side,
The police from the takadzwa other side. mapurisa akutishedza Now the police, zvikanzi uyai kunoku they come over this side. kwirai pamusoro pejuraho Get on the kunodai paseri pejuraho Then when you got over, bhasikoro riripo bicycle was there. mabhegi masuitcase anga atorwa mumba medu aripo Big suitcases were also there. everything is there Zvese zviripo. zvakahipwa It ipapo was hip. nezvimwewo zvevanhu vanga vabirwa And from other people they've stolen from, zvanga zvakazara they ipapo were right. kubva tatanga kulodha mumota We began to kubva load talodha them. zvinhu zvedu We loaded our things. fish dzakarikavwa The fish kubva were tabata recovered. fishi dzese dzedu Caught, kubva talodha mumota caught our fish. ah but munhu tiri kumudako Now we still need this. tatsvaga munhu tamushaya We tried to look for him. mapurisa kubva ati ngatimbotore yebreak Okay, let's break them. anditombonorekodha kustation Let's go to zvatarikavha so far take some statements. tichibva ikoko mapurisa takabva tanzwa news dzekuti atiza aenda kwabhora We had heard that he had escaped. to isu go. we were determined We were takanga takatsunga chai kuenda kwabhora kwacho to follow him up. but takuda kuenda kwabhora But when we were on our way, mapurisa kubva ati pamwe arimo ngatidzokei futi the police said maybe he's there. Let's go back again. vakadzoka ikoko They went back. vachisvika ikoko Upon arrival, something happened pane zvakaitika. akatiza futi vakamuona He ran away. They saw him. vakazoridza futi kuma3 vachimutsvaga Then they fired shots. until this morning saka chasara iye zvino kubata iye Now what's left is to get a hold of the person. ndiyo testimony yakaitika That iyoyo is testimony. That god can recover Mwari anogona kudzora we zvese. recovered Anodzorera. tsotsi iroro mapindiro akaita nekudya mabhanana mumba nekutakura mabhatiri nekutakura bhasikoro Coming out, taking all these things, my television, bicycles, nemakamera taking bananas, taking cameras with him. tirimo We were in there. tanga tirimo We were there. but akabatwa ini ndinoti akabatwa because taakumuziva kuti ndinhingi neighborhood yakuziva kuti ndinhingi Now everyone iye zvino vanhu vari knows this kumutsvaga person. ka ineighbor yese Now the whole neighborhood is looking. unless akasatodzoka muarea Maybe if he doesn't come back god again. bless you Mara akuropafadza.